everyone! Welcome back to another multilingual video. Today I'll be showing you how to say a very basic piece of information about yourself in multiple languages. I've already shown you how to greet someone, ask them how they are, and reply in these languages, but there's a missing fragment here. How do you introduce yourself and ask someone what their name is? No worries, you're about to find this out. Here's how to introduce yourself and ask someone to introduce themselves in 10 languages. Here we go! Vos is dan nummen? Vos is dan nummen? Or informally, veezoi heisty? Veezoi heisty? Mahn nummen is eech heiss, eech heiss. Vad heter du? Vad heter du? Yaiy heter. Yaiy heter. Vad heter du? Vad heter du? Jag heter. Jag heter. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße. Ich heiße. Wel hedder du? Wel hedder du? Jag hedder. Jag hedder. Vad heter du? Vad heter du? Je heter. Je heter. Ma shimcha. Ma shimcha. Ma shimech. Ma shimech. Shemi. Gian denema orst. Gian denema orst. Isha menem. Isha menem. Mita nimation. Mita nimation. Nimeni on. Nimeni on. Jakse jumenujas. Jakse jumenujas. Jumenuise. Jumenuise. That's it, what I've got for today. Comment your name below using one of the above phrases. Tack för idag, tschüss, and auf Wiedersehen!